Uno, dos, tres, podemos iniciar. Ya. ¿Estamos? Muy bien. Estamos, estamos transmitiendo en este momento. Tenemos conexión ya a YouTube Live. Muy bien. Pues, buenos días. Mi nombre es Joaquín Gutiérrez. Es un placer tener con nosotros a los tres ponentes que han estado trabajando en la guía para la reducción gradual del tratamiento psicofarmacológico. Bienvenidos al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, pues es un placer presentar al doctor Mark Horowitz, al profesor David Taylor y a la doctora Andrea Trinisraji. Vamos a leer su semblanza y antes me gustaría comentar un poco acerca de esta investigación que está liderada por los expertos previamente citados, la cual aborda un tema crítico en la medicina contemporánea, el uso, la dependencia y la descripción o la desprescripción de los psicofármacos. La guía profundiza en cómo la reducción gradual y supervisada puede mejorar significativamente el bienestar de los pacientes de abstinencia y favoreciendo una transición segura hacia la discontinuación de los medicamentos. Este trabajo no solo destaca la prevalencia del uso prolongado de psicofármacos sin indicación clara, sino también las estrategias para su descripción, enfatizando la importancia de la personalización del tratamiento y el apoyo del paciente. En un tiempo en el que la medicina personalizada y bueno, pues el manejo individualizado de nuestros pacientes es la necesidad, esta guía nos puede dirigir hacia poder favorecer y fortalecer esta área. Empezaré hablando del doctor, el profesor David Taylor. El doctor David Taylor es director del Departamento de Farmacología y Patología del Hospital Maudsley y profesor de psicofarmacología en King's College of London. Del Reino Unido, en 2014, David fue clasificado entre los 100 principales líderes médicos del NIH, el NHS, ¿no? Yo estoy de Estados Unidos, perdón, por el Health Service Journal. El profesor Taylor ha sido autor principal de las guías para la descripción de Maudsley desde la creación en 1993. Dichas guías han vendido más de 300,000 copias en 14 ediciones y 12 idiomas. Es autor, junto con el doctor Horowitz, de las guías Maudsley para la reducción gradual de medicamento. El doctor Taylor también es autor de más de 400 artículos clínicos publicados en revistas como el Lancet, British Medical Journal, British Journal of Psychiatry. Estos artículos han sido citados más de 25,000 veces. Hablando del doctor Mark Horowitz, el doctor Mark Horowitz se desenvuelve como investigador clínico en psiquiatría en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. También es investigador clínico honorario en el University College of London y psiquiatra de formación. Tiene un doctorado en el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College of London, en neurobiología de la depresión y en la adicción de los antidepresivos. Es el autor de las guías Maudsley para la reducción gradual de medicamentos y el impacto social de la revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology. Es el autor de la recién guía College
sobre la reducción segura de los medicamentos psiquiátricos, incluidos antidepresivos, las benzodiazepinas y los fármacos Z. Health Education, le ha encargado varios artículos sobre enfoques seguros para reducir gradualmente los medicamentos psiquiátricos, incluidas publicaciones en The Lancet Psychiatry, JAMA, Psychiatry Schizophrenia Bulletin, y también tiene interés en psicofarmacología racional y el retiro gradual de medicamentos psiquiátricos. Ha experimentado de primera mano la dificultad de dejar los medicamentos. Lo que ha informado gran parte de su trabajo. Y la doctora Andrea Artimirraqui, que nos acompaña personalmente, ella es egresada de Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó la especialidad en psiquiatría en el Hospital Español de México, un título avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó una rotación clínica en el Reino Unido con la psiquiatra Johanna Montgomery, no me equivoco, y el doctor Mark Horowitz es la única colaboradora mexicana de la guía presentada. Aunado a esto, realizó un diplomado en estudios de género en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, y actualmente sus intereses académicos giran en torno al cuestionamiento del sexo-género binario. En la práctica clínica, está interesada en el cuestionamiento de las identidades asociadas al sistema diagnóstico de la psiquiatría y practica la reducción de la dual de las proporciones psicopáticos. Bienvenidos, bienvenida, y empezamos esta sesión. Gracias por estar. Buenos días, es un placer haber colaborado en estas guías y es aún más un placer presentarlas en mi universidad. Vamos a empezar primero con una introducción, tratando de marcar un poco el contexto en el que se hacen estas guías. Tenemos que tomar en consideración que actualmente estamos frente a una situación que es la sobreprescripción en la psiquiatría. Entonces tenemos que aproximadamente en los países occidentales 1 de cada 6 adultos va a estar en algún tipo de psicofármaco. En el Reino Unido esta cifra llega a ser 1 de cada 4 adultos. Y el tiempo que estas personas pasan con el uso de antidepresivos, en el Reino Unido es aproximadamente en promedio de 2 años y en Estados Unidos de 5 años. El asunto lo interesante aquí es que de 30 al 50% de estas personas no van a tener una justificación basada en evidencia para seguir en este medicamento y para quedar en medicamento durante todo el tiempo. A pesar de que sabemos que todos los cuerpos, o sea, todas las guías internacionales nos advierten sobre el uso prolongado de benzodiazepinas y de fármacos Z, y que no hay un beneficio a largo plazo y que al contrario pueden llegar a ser adictivas y peligrosas, sabemos que es algo que nos enfrentamos bastante seguido. Hay uso crónico de estos dos familias de medicamentos. Y otra cosa que es bastante importante tomar en consideración es que entonces históricamente se ha considerado que los medicamentos psiquiátricos, los antidepresivos, las benzodiazepinas llegan a prevenir recaídas. Sin embargo, con el histórico, históricamente se ha ignorado la abstinencia. Ahorita vamos a ver un poco la historia de cómo llegamos a donde estamos, pero entonces hace que estos estudios tengan un sesgo, que es, ¿ha sido una recaída lo que sucede o más bien estamos ignorando las abstinencias? En México la situación es un poco mejor que en Estados Unidos y en Inglaterra, pero no del todo favorable. Estamos desde el 2019, a partir de la pandemia, tenemos que el uso de antidepresivos y ansiolíticos ha subido un montón. En toda Latinoamérica, pero específicamente en México, en el año 2019 se fue desde el 15% de medicamentos vendidos, o sea, de todos los medicamentos, a 30%, o sea, dobló la cantidad de porcentaje de todos los medicamentos que eran
antidepresivos y ansiolíticos. Y aquí tenemos en la parte de abajo las cifras anuales del aumento de ventas de alcoholes en los últimos años, 2019, 2020, 2021 y 2022. Ha estado constantemente aumentando, puede en menor o mayor grado, pero constantemente está permaneciendo estable. Buena interpretación. Ok, ¿por qué son importantes estas guías? Estamos frente a las primeras guías de cómo reducir gradualmente, cómo reducir medicamentos de psiquiatría publicadas. La parte más importante es que nos queremos alejar de una medicina paternalista en la que nosotros dictamos al paciente qué hacer y queremos empezar a acercarnos más a tomar en consideración los deseos del paciente. Entonces, es algo muy importante que tenemos que considerar que muchos de los pacientes sí quieren dejar su medicamento. También existe la sobreprescripción en la psiquiatría. Las dosis de repente son elevadas, la polifarmacia, y otra muy importante es, se mejora la condición, tenemos que retirar el medicamento. Ahorita vamos a hablar un poco de las guías en Inglaterra, que son las guías NICE, que cambiaron hasta el 2019. A través de mucho trabajo de activistas y de muchos psiquiatras, se lograron cambiar en el 2019, pero vamos históricamente qué pasaba. Entonces tenemos que antes del 2019, en las guías NICE del 2009, y lo leo, decían, los síntomas de discontinuación de tratamiento suelen ser leves y autolimitados, dentro de aproximadamente una semana. Pero pueden ser graves, especialmente si el medicamento se prende abruptamente. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de 1990 es que surge el término síndrome de descontinuación. ¿Okay? ¿Cómo surge este síndrome, o sea, este término? Es elaborado por un consenso, o sea, por un grupo de expertos que patrocinado por una farmacéutica, que por un estudio de personas que llevan 8 semanas en antidepresivos, llegó a la conclusión que si se quitaba el medicamento no había tanto problema, pero que había algo que se llamaba síndrome de descontinuación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se establece este término que ha estado hasta muy recientemente respondiendo un poco los síntomas de abstinencia o dándole otro nombre a los síntomas de abstinencia. Y la situación es que este síndrome de discontinuación siempre se estableció como algo breve y leve, ¿ok? Siempre va a ser transitorio. Entonces, sí decía que teníamos que reducir, las guías decían que teníamos que reducir las dosis de los medicamentos gradualmente, pero proponían de manera aleatoria, el grupo de las guías dijo, 4 semanas suena una buena cantidad de tiempo para disminuir el medicamento, sin un sustento científico detrás de este número arbitrario que ellos encontraron. Entonces, se establece esto y se dice 4 semanas para reducir los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el enfoque más común que tenemos, o que más comúnmente se utiliza en la psiquiatría, va a ser que se va a reducir la dosis a la mitad, de ahí se va a reducir a un cuarto, a las 2 semanas, 4 semanas, lo vamos a reducir a un cuarto. Y después de eso, hay personas que de repente toman, hay psiquiatras que recomiendan un día sí, un día no de tomar los medicamentos y de repente llegar a prolongar. En un tiempito, el doctor Taylor nos va a explicar por qué esto es algo bastante problemático. Pero bueno, este es más o menos lo que proponían las guías NICE antes del 2019. Y se hizo un ensayo controlado aleatorizado que nos marcó que solo el 6.5% de los pacientes podía dejar los medicamentos antidepresivos con este método. En el 2022 se modifican las guías NICE y entonces incorporan esta situación en las que ya se toma en consideración, ya se acepta que los síntomas de abstinencia, que ya se llaman así en estos días, pueden durar semanas y hasta meses. También ya se menciona que pueden llegar a ser severos. Y el Royal College of Psychiatry también menciona que lo adecuado para retirar medicamentos es la reducción gradual a través de meses o quizá más largo. Esto dependiendo, ahorita vamos a ver, de muchos factores, dosis y cuánto tiempo lleva el paciente en el medicamento. Y otra cosa muy importante que pasa con el Royal College of Psychiatry es que mencionan que vamos a tener antes de descontinuar el medicamento, incluso hasta abajo de 1 miligramo.
Entrando un poco al tema de la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Los síntomas. O sea, la abstinencia va a ser los síntomas fisiológicos que ocurren al suspender o reducir también una dosis de un psicofármaco en este caso. Se van a poder manifestar, no siempre son síntomas físicos, pueden ser síntomas psicológicos también, y van a ocurrir porque no le da tiempo al cuerpo de contrarrestar las adaptaciones que ya hizo para acostumbrarse a ese fármaco. Entonces, vamos a ver, por ahorita solo quiero hacer una distinción. En el DSM-3R se empezó a hacer como una combinación, o sea, empezó a no está tan clara la diferencia entre dependencia y adicción. Para fines de este tema es muy importante que lo resaltemos. ¿Okay? Una dependencia que ocurren durante el consumo de medicaciones, en este caso psicoactivas, que resultan en síntomas de abstinencia. Muy diferente a lo que es una adicción. Estos medicamentos, por excepción de las benzodiazepinas que hablamos nosotros, pero los antidepresivos y los psicofármacos en general no causan adicción, pero sí causan una dependencia física. Entonces es importante que sepamos diferenciar que a pesar de causar dependencia no es que nos están causando una adicción, porque no cumplen con algunos otros criterios como craving, como compulsión de algunos de estos criterios para la adicción. Pero sí se establecen algunas adaptaciones del cuerpo ante el fármaco, que va a ser lo que hace eventualmente que haya se presente una abstinencia. Aquí está más o menos a grandes rasgos qué es lo que es la abstinencia. Como ya nosotros sabemos, primera imagen tenemos que va a ser una presináptica y postsináptica sin el medicamento. Una vez que introducimos el medicamento, va a aumentar la cantidad de serotonina que tenemos en el espacio sináptico y de ahí va a haber una regulación a la baja de los receptores postsinápticos. Entonces, en ese momento, que es cuando nosotros conocemos que empiezan a haber algunos efectos del medicamento, tenemos que esas es las adaptaciones que tiene el cuerpo ante el fármaco, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa después? Si nosotros quitamos ese fármaco de manera abrupta o no suficientemente gradual, no le da tiempo al cuerpo de contrarrestar estas adaptaciones que había hecho, y ahí es cuando nos surgen los síntomas de abstinencia. Entonces, la verdad es que históricamente hay poca investigación sobre la abstinencia, pero ahorita les voy a citar algunos de los estudios que sí hay. Es importante saber que los síntomas de abstinencia van a variar dependiendo del mecanismo de acción de cada fármaco y de a qué receptores les pega. Pero en general tenemos síntomas de abstinencia que son bastante aplicables para todos los psicofármacos. Entre ellos va a ser mareo, insomnio, problemas de concentración, fatiga, cefalea, temblor, taquicardia, pesadillas. También está la parte afectiva, que puede haber estado de ánimo deprimido, irritabilidad, ansiedad, ataque de pánico bastante frecuente, y también síntomas sensoriales. Hay gente que refiere como descargas eléctricas, también de repente llegan a describir que en inglés le llaman brain shivers, que es como si temblara el cerebro, como si sienten que ellos voltean la cara o voltean los ojos o mueven los ojos y su cerebro se queda viendo hacia el otro lado. También existen los síntomas gastrointestinales como náusea, vómito y diarrea, acaticia, que es bastante común, y pueden llegar a causar psicosis en personas sin antecedentes de trastorno psicótico. También algo muy importante es que van a aumentar los intentos suicidios a las 2 semanas posteriores a la suspensión. Entonces, tomando estos dos estudios un poco como base, tenemos cosas como vamos a hablar sobre cuánto dura, qué tan frecuente es, ¿ok? Entonces tenemos que se hizo este estudio en el que aproximadamente se vio que 56% de las personas que dejaron el antidepresivo presentaron síntomas de abstinencia. 46 fueron síntomas graves. Y lo más importante de esta situación es que si vemos en la tabla, la cantidad o la frecuencia en la que se presenta la abstinencia está relacionada con la cantidad de tiempo que se tiene el uso de antidepresivos. Entre mayor sea el tiempo que tenemos el antidepresivo, mayor la probabilidad de presentar algún síntoma de abstinencia. Se realizó una encuesta en el Reino Unido y 38% de los pacientes mencionaron querer dejar su antidepresivo, pero no poder hacerlo por las complicaciones que les surgían cuando lo intentaban.
Este es otro de los estudios. Aquí es un metaanálisis. Tenemos del lado derecho el estudio y tenemos aquí la duración del uso de antidepresivo, que también vemos una clara correlación con la duración de la abstinencia. Entonces, la cantidad de meses, llegando hasta 60 meses de uso de antidepresivo, y la duración de los síntomas de abstinencia, que llega hasta 79 semanas de duración. Ok, entonces, a pesar de que existen pocos estudios al respecto, se realizó una encuesta, ahorita vamos a ver que existen algunos métodos, algunas páginas web para el retiro de medicamentos, y justo en una de estas páginas se realizó una encuesta a 1,400 personas usuarias de estas páginas, y mencionaron justamente cuáles eran los síntomas de abstinencia, y justo incluyen ansiedad, estado de ánimo deprimido, insomnio, cambios en el apetito, y entonces si lo vemos, se entiende con mucha facilidad por qué históricamente se ha confundido con una recaída, porque son síntomas bastante similares, que si no tenemos consciente y si no lo tenemos en la cabeza, acá puede ser una abstinencia, es muy fácil de confundirlo con una recaída. Entonces nos lleva al siguiente tema: ¿cómo vamos a diferenciar una recaída de una abstinencia? Entonces, tenemos que para distinguir la abstinencia de la recaída, lo más importante es el inicio. El inicio de la abstinencia usualmente suele ser rápido. Una vez que empezamos la reducción o el retiro de medicamento, el pico usualmente, dependiendo de la vida media del fármaco, pero el pico suele ser aproximadamente a los 3, hace su clímax más o menos como a los 5 días, para después ir bajando aproximadamente a los 7 días. Pero entonces, este inicio rápido es algo bastante importante. Los síntomas específicos nos va a dar, no únicamente son los síntomas afectivos, casi siempre va a estar acompañado de, aparte de este, mareo, descargas eléctricas y otros síntomas que no estaban en la patología inicial. Entonces, ¿qué es muy importante? Una vez que restablecemos la dosis previa o si lo había suspendido, si retoma el antidepresivo, una abstinencia va a resolverse muy rápidamente, dentro de horas, días o 2 días. Otra cosa que ha pasado bastante frecuente es que se diagnostica de manera errónea como una patología nueva. Puede ser fatiga crónica, trastorno neurológico, entre otros trastornos psiquiátricos que antes no había presentado el paciente. Ok, tomando en consideración qué necesitan los pacientes, se realizó este estudio y de este estudio nos dimos cuenta que 71% de los pacientes no estaban contentos con los consejos de sus médicos, lo cual es sumamente elevado y nos habla de que tenemos un gran campo de trabajo y una gran responsabilidad como psiquiatras. Estas fueron las 3 respuestas que ellos dieron más frecuentemente. Entre ellas, me bajaron el medicamento a un ritmo muy rápido. Mi médico no sabe sobre los síntomas de abstinencia como para poder aconsejarme. Y mi médico dijo que suspender el antidepresivo no me iba a causar síntomas de abstinencia. La mayoría de este estudio, el esquema de reducción más frecuente fue justamente el que les comentaba, de dentro de 2 a 4 semanas la reducción de los medicamentos. Entonces, ¿qué necesitan los pacientes y qué han solicitado en este estudio? Mencionaron que era necesario acceso a dosis más pequeñas, que en un futuro vamos a ver que en México tenemos este problema bastante fuerte. Entonces, tener acceso a presentaciones líquidas, comprimidas de dosis más pequeñas, es algo bastante importante. Y 79% dijo que les gustaría tener un profesional que les pueda brindar un plan personalizado y flexible de reducción para sus medicamentos. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahorita? Dado que tenemos este vacío en la psiquiatría, los pacientes han acudido a páginas de internet de apoyo entre pares, entre ellas Surviving Antidepressants y The Withdrawal Project. Surviving Antidepressants tiene 750,000 visitas al mes y The Withdrawal Project hasta 150,000. Entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Los pacientes están encontrando alternativas, dado que la psiquiatría les está fallando.
Existe otro tema importante que es la abstinencia prolongada, en inglés se llama protracted withdrawal. Hay muy poca investigación al respecto, pero cada vez más se acepta en la comunidad internacional psiquiátrica que este tema sí es algo relevante. Entonces, a pesar de que son pocas las personas que lo llegan a referir, esto es, los síntomas de abstinencia por antidepresivo llegan a durar hasta meses o años. ¿Y qué es lo que acaba sucediendo? Que son síntomas debilitantes, son síntomas que parecen como neurológicos, psicológicos y otros síntomas corporales. Entonces, lo que acaba pasando es que los pacientes buscan y buscan alternativas y soluciones y diagnósticos, y los médicos los acaban diagnosticando con muchas otras enfermedades, dado que llegan a perder una calidad de vida por estar postrados en cama, por perder empleos, porque son incapacitantes estos síntomas. Entonces, a pesar de que hay muy poco reconocimiento por la comunidad médica, esto ha causado que se maldiagnostique, pero es algo que tenemos que tener en consideración también. Y va a ir el doctor David Taylor con antidepresivos específicamente. ¿Necesiten que yo mueva la presentación? Is this the moment we're waiting for David? Andrea? Sorry. Who? Hi, Andrea, can you hear me? Hello. Yes, we're ready. Oh. Sorry, can people hear me or not? We can hear you. Oh, okay. So is it Professor Taylor's turn to speak now? Sorry. Taylor. Okay, Professor Taylor, Hello. can you speak? Yes, you want me to share my screen and do my lecture, is that right? Yes, please. And you want me to do it straight away? I'll do it. Wait a minute, please. Wait a minute, please, doctor. Okay. I think so. Doctor? So who will control the slides, Dr. Attrell? ¿Quién va a llevar la... We are doing configuration of audio. Ellos nos siguen para también, ¿no? We are ready.
Listo. Dr. Taylor, Hello. I think we're ready. Okay, so do you just want me to start and keep going until I finish? I think we're going to make a pause between every slide. Okay, so the translation will be at the end of each slide, is that right? Yes, that's correct. So it won't be instantaneous translation. They won't be translating as I go. So the translation will be at the end of each slide, is that right? Yes, that's correct. Okay, so I need to be careful not to say too much. Okay, if you could tell me when you want me to start, I'd be grateful. And if you, once you've done that, if everybody could turn off their microphone, I'd be grateful because there's quite a lot of echo and feedback. Doctor, I think we have a delay in the audio. Yes, if you could tell me when you want me to start and then turn your microphones off, I would be grateful. I think go. So was that a go? I think so. I think so. Yeah, okay. Okay, so I'll start. Good morning, everybody. It's nice to be speaking to you from so far away. I'm going to talk briefly about antidepressants and how we can minimize withdrawal symptoms, how we can make the stopping of these medications less painful than it usually is. So first of all, we have to consider why we might want to stop prescribing antidepressants. Perhaps the most common reason to stop antidepressants is that the medication is no longer needed. So, for example, the cause of depression might have gone away. Perdón, en cabina estamos escuchándolos. Adelante, ¿pueden encender el micrófono? Another reason to stop antidepressants is to improve quality of life by removing distressing or unwanted adverse effects, most common of which probably are sexual side effects. People also report emotional numbing when taking particularly SSRIs. The third reason is that we want to avoid some of the long-term consequences of antidepressant prescribing, such as an increased risk in bleeding, which presents an increased risk of stroke, obesity, diabetes, both been identified fairly recently as adverse consequences of long-term use, osteoporosis, and perhaps even premature mortality. Some people might prefer to look at other strategies for managing depression other than tablets. Or there might be
interactions with newly prescribed medications. Ok. Apagar y hay que poner. Quienes están acompañándonos en YouTube Live, lo que estamos haciendo es que los doctores van a leer, van a transmitir van a estar leyendo las diapositivas y una vez que acaben, nuestras alumnas van a estar haciendo la traducción al terminar. Entonces, esto es porque los doctores están a distancia y no se puede hacer la traducción simultánea tan fácilmente en este sentido. Ok, si quieren. And I ask that you turn your microphones off, please. So there are ways of stopping antidepressants, and the most successful way is to do it slowly and to use a hyperbolic taper. Why do we do this? Because a fast withdrawal might precipitate a relapse of depression. A fast withdrawal might precipitate withdrawal reaction. Fast withdrawal might be confused with relapse of depression. And a linear withdrawal is often not successful. Ahí te escuchamos. El doctor nos mencionaba que antes de la anterior, algunos motivos para suspender los antidepresivos, y en la diapositiva actual habla de por qué disminuirlo de una manera paulatina. Y dice que, pues, si retiramos el antidepresivo de una manera rápida, puede causar una recaída. También puede una rápida disminución, puede causar abstinencia, y también puede verse esta abstinencia como una recaída de depresión, y que también el retiro lineal del medicamento en la mayoría de las veces no es exitoso. So first of all, let's look at the effect of rapid discontinuation on the risk of relapse. So here we see the effect of rapid or slow. Let's look at the effect of rapid discontinuation on the risk of relapse. So here we see the effect of rapid or slow. Let's look at the effect of rapid discontinuation on the risk of relapse. So these are patients with a variety of disorders who have their antidepressants stopped rapidly over 1 to 7 days, or gradually over more than 14 days. And you can see that those people who have their antidepressant withdrawn rapidly are much more likely to relapse than those who have their antidepressants withdrawn slowly. So rapid discontinuation by whatever method
seems to give rise to higher rates of relapse. However, the picture is confused by the fact that withdrawal symptoms are very similar to symptoms of depression. Withdrawal symptoms seem to be common to all antidepressants. Some time ago, my department had a patient helpline, and we recorded the number of times we were telephoned by people with withdrawal reactions to the following drugs. And you can see that almost all antidepressants are represented. Unsurprisingly, the highest number of calls were about paroxetine and venlafaxine. Dr. Taylor, we need to continue without the translation because we have some troubles with the configuration of the audio. You can speak and continue your presentation, and after we are going to make the translation and put subtitles in the video record in YouTube. So I'll just keep going, shall I? You can continue Without a break. Stop. I suspect everybody's very familiar with the range of symptoms that can occur as a result of stopping antidepressants like SSRIs. Some of the symptoms resemble the return of depression, low mood, agitation, anxiety, sudden mood changes, nausea, dizziness, electric shock sensations, flu-like symptoms, a huge range of symptoms that are captured by one scale, in particular the DES scale, which we'll come to later. So there are studies that look at the success rates of rapid discontinuation and slower discontinuation. We're looking here basically at linear methods for stopping antidepressants. You can see that, generally speaking, those with abrupt discontinuation, AD, are more likely to have discontinuation symptoms than those who have a tapered discontinuation. And sometimes the difference is very stark. So on the bottom, you see that nearly 80% of people with an abrupt discontinuation had symptoms, whereas fewer than 10% with a longer taper had discontinuation symptoms. Notice that the taper period there was nearly 40 weeks and could be up to nearly 200 weeks. So we need to reduce antidepressants slowly. We also need to reduce the dose in a particular fashion. I'm going to show you these graphs twice because they're important. The shape of the graph is governed by what's called the law of mass action, which means that most of the effect that you see is seen at fairly low plasma levels or at low dosages. And then you get a flattening of the curve as the dose or the plasma level of the drug increases. So if we look at the pharmacological effect of the drug, we can see that there is a disconnect between the dose and the pharmacological effect. We might imagine, for example, that going from 20 to 40 milligrams a day would double the pharmacological effect, whereas in fact it only increases the pharmacological effect by 5 percentage points. Going from 40 to 60 increases the pharmacological effect by about 3 percentage points.
So this counts when we're going forwards, when we're increasing the dose, and you'll see that a few people might respond to 40 where they haven't responded to 20 milligrams. Very few might respond to 60 where they haven't responded to 40. Going backwards, when we're reducing the dose, if we reduce 20, 15, 10, 5, 0, then we get an ever-increasing decrease, an ever-largening decrease in the pharmacological effect. So while the absolute amount that is being reduced in terms of dosage remains the same, the reduction in pharmacological effect grows with each reduction in dose. Now, fairly recently, some UK researchers looked at stopping antidepressants after 2 years of successful treatment. And the idea here was to see if patients could be discontinued such that they did not relapse. Sadly, they didn't really take account of the likely frequency and severity of discontinuation reactions, because they instituted discontinuation regimens which were very likely to induce withdrawal symptoms. In particular, they used alternate day dosing for short half-life drugs. Graphically, we can see that the dose reduction followed this pattern. In maintenance, they received 100% of prescribed dose. In month 1, 50%. In month 2, 25%. And then in month 3, nothing. So that's a fairly rapid linear taper. So these are patients who were well on antidepressants. They've been taking them for at least 2 years. They're randomized then to have their antidepressant either withdrawn or kept the same. And what can be seen is that the risk of relapse is higher in the discontinuation group than the maintenance group. And the conclusion might have been that it is a good idea to continue with antidepressants after 2 years. However, there are 2 things to note. One is that nearly half of the people on the maintenance group relapsed, which is interesting. And the second thing to note is that the discontinuation relapse curve is heavily contaminated by the occurrence of withdrawal symptoms, which contribute to the scales which are determining whether or not relapse has occurred. And we know this because they use a modified DES scale, the discontinuation emergent signs and symptoms. They didn't use all of these points. I think they used 20 instead. And the mean score for withdrawal symptoms at 12 weeks was 1.3 in the maintenance group and 3.1 in the discontinuation group. So they demonstrated that in the discontinuation group, there were a greater number of discontinuation symptoms, and that greater number of discontinuation symptoms would have contributed to the evaluation of whether or not the patient had relapsed or not. So whether or not the red line here represents relapse into depression or severity of withdrawal symptoms or some mixture of those 2 is difficult to say. But we certainly know that those discontinuation people had more discontinuation effects than did the maintenance group. So how can we tell whether symptoms represent antidepressant withdrawal or relapse? Well, one easy way is to choose those symptoms which don't occur in depression. And probably the most useful symptom is the brain zaps or electric shock sensations that people feel in their limbs and trunk. Second, most important probably, is dizziness. And these are useful symptoms in distinguishing between withdrawal and relapse. 1, because they are so common in withdrawal, and 2, because they are very uncommon in depression.
So Mark and I wrote a paper on this, and we didn't fall far from concluding that it's almost impossible to distinguish antidepressant withdrawal from relapse, particularly if you're using standard scales to rate antidepressant effects or severity of depression. So these are the symptoms that people reported on stopping. And you can see that fairly high numbers with dizziness, except with fluoxetine, a worsened mood that occurs with withdrawal and with depression, of course. Irritability, in my experience, is a particular new symptom that occurs with withdrawal, which wasn't there with the depression. Vivid dreams are very common too, as is insomnia and lots of other things you can see there, emotional ability. So you can actually match up some of the symptoms of withdrawal with the items on the Montgomery-Asberg depression rating scale and the Hamilton rating scale for depression, the HAM-D. So you've got the MADRS and the HAM-D. If you look at those items, you can match those up very nicely with some of the symptoms that we see in withdrawal. And in doing so, we can show that withdrawal symptoms will score, so to speak, on these scales, and they will register perhaps high enough to meet thresholds for a diagnosis of depressive relapse. And in fact, if you look at the scores on the DES and the MADRS and the HAM-D, they follow each other. So where you have high levels of discontinuation symptoms, you also have high scores of MADRS and of the Hamilton. And you can see this particularly with the short-acting drugs like sertraline and paroxetine. If you have a week of placebo substitution, the scores on all three scales zoom up while the drug is withdrawn, showing that it's almost impossible to distinguish using these scales between withdrawal and depression, and floating the possibility that the change in MADRS and Hamilton might be solely caused by the emergence of severe or moderately severe withdrawal symptoms. So we've moved now to the idea of hyperbolic tapering. And in the UK, we've gone in a very few years from saying that antidepressants should be reduced over 2 to 4 weeks to saying something very different, which is that they should be withdrawn over several weeks or months or longer. There is a suggestion that the dose reduction should be very small, particularly before you stop altogether, and that the size of the reductions gets smaller and smaller. So here we're moving towards a hyperbolic taper. And that the rate is titrated to the individual's ability to tolerate the process. This perhaps is the most important aspect. So instead of saying to people, you've got 2 to 4 weeks to get off this, we say to people, let's see how long it's going to take you to get off this using very small dose decrements. So here's the graph again, showing what happens if we do a linear taper. So if we go 20, 15, 10, 5, 0, we will induce a 3% change in pharmacological activity, then 6%, then 13%, and then a 58%. So it looks like when we get to 5 milligrams that we've nearly completed the process, but in going from 5 to 0, we actually force the patient to reduce the pharmacological effect of the drug by the largest amount. And in practice, we often find that this is when patients become stuck and get the most severe and frequent withdrawal symptoms. So in order to get a linear reduction in pharmacological activity, we have to do a hyperbolic taper. And we tend to approximate this so that we can use
dosages that can be easily measured. So here we're going from 20 to 10 to 5 to 2.5 to 4.25 to 0.6. Now, a major problem here is that a lot of the antidepressants available don't have the necessary formulations that allow us to do these very small changes in dose. So the Royal College website does list some ideas as to how this can be done, and the book that by Mark and me that I'll show you at the end, that contains practical advice for all antidepressants around the world. So Royal College advice is to listen to the patient, to halt withdrawal if the patient experiences any severe symptoms, and to look to reduce by at most 10% of their most recent dose. So if we're doing it by a percentage of the most recent dose, the absolute reductions get smaller as we go along. So for citalopram, we might start with 2 tablets, then 1 tablet, then 1 10-milligram tablet, then half a 10-milligram tablet. Then we use the liquid. We're measuring smaller and smaller volumes of liquid. Total time required between 3 and 6 months. One caveat we put to that is that you should take no longer to get off an antidepressant than you've spent on it. So there are lots of people who take antidepressants for 3 or 4 or 5 weeks before abandoning them. Their withdrawal schedules should be no longer than that. So this is a withdrawal schedule for paroxetine, which is a moderately slow withdrawal regimen. And these are needed often, of course, with paroxetine because the withdrawal symptoms are so severe and so predictable and frequent. So this is a 10% reduction, going from 40 to 36 to 32.4, and you can see the way it goes. And here we're using a mixture of tablets and liquid in order to get these reductions. We've compressed this rather, you can see right down at the bottom, we've got 29 further steps between 11.3 and 0.6 milligrams a day. NICE guidelines, which are the kind of governing guideline in the UK and noted in lots of other countries. Their latest guideline on depression says that we should slowly reduce the dose to 0 in a stepwise fashion, at each step prescribing a proportion of the previous dose. They say, for example, 50%, but of course 25% is probably a safer way of doing it, and less than that often still. So some of these small doses that are required are actually quite difficult to give, and there are getting on for 30 different antidepressants. They have different formulations, and to make it more complicated still, those formulations vary from one country to the next. So what Mark and I have tried to do is provide information that can be used worldwide on how to taper using different formulations as they might be available in your local area. 1 or 2 places use compounded tablets, tapering strips, which are tablets which contain smaller and smaller amounts of the active ingredient. These are only really used in the Netherlands. This is the book that has just come out. It's turned out to be a lot bigger than we expected. And it's a lot bigger because we packed in a lot of information. So for each of the antidepressants, benzodiazepines, Gabapentinoids, and Z drugs, we give 3 different schedules for withdrawal and specific advice for each of them on which formulations to use. We even do the calculations so that nobody else has to. And we've checked, double-checked, and treble-checked these calculations to make sure that they're right. So this is the first published manual on withdrawing from antidepressants, and it seems to have
caught the imagination of a lot of people around the world. The announcement of its publication, I think, has now had 84,000 views on Twitter or X, and it has already sold several thousand in the first month of its publication. So we're hoping that it's going to be a very useful tool for people to enable them to help patients withdraw from antidepressants in a safe way with the minimum of withdrawal effects. I think that's my last slide. Yes, thank you. I'll stop there. Thank you. Thank you, Dr. David Taylor. Andrea, going to make a resume about everything that you speak us, and we going to continue with the Dr. Mark after them. Okay, thank you very much for having me. Thank you. Hey, if you don't mind, Dr. Taylor, I'm going to go back on your slides. Creo que es muy importante que hubieran muchas cosas que dijo el doctor David Taylor que no podemos como dar por alto. Entonces voy a hacer un resumen rápido, porque esto es lo que distingue a estas guías de otras maneras de reducir. Nos explicó qué es la manera en la que propone esta guía de reducción y el porqué de esto. Entonces, aparte de habernos explicado que es muy difícil con escalas. Lo vamos a apagar acá. Si pueden apagar el micrófono arriba. ¿Listo? Tenemos. Si podemos bajar el audio allá, donde está. Ya está. Perfecto. Entonces voy rapidísimo a dar un resumen corto. Algunas cosas se perderán, pero para que por lo menos las ideas fundamentales se queden. Aparte de lo que nos dijo, que es muy importante, que en el uso de escalas estandarizadas es casi imposible distinguir una abstinencia de una recaída. Entonces esto es justo lo que les decía en la introducción, nos hace que muchos de los estudios que existen sobre la prevención de recaídas en los antidepresivos tengan un grandísimo sesgo. La cosa más importante que quiero resaltar va a ser esto que se llama la reducción gradual hiperbólica, ¿ok? Esto hace alusión a que la ocupación de los receptores a nivel de donde actúan los antidepresivos no va a ser una ocupación lineal. ¿Qué significa esto? Aquí lo podemos ver, que a mayor dosis no va linealmente la mayor ocupación sobre los receptores. Tenemos que inicialmente la ocupación, si estamos más cerca de las dosis pequeñas, va a subir de una manera exponencial y eventualmente va a llegar a ser una maceta en la parte ya a dosis más altas. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento de reducir las dosis, si nosotros reducimos de manera lineal, que es en un antidepresivo, por ejemplo, sertralina, bajarnos de 100 a 75, a 50, a 25 y a 0, esto en un inicio, en la parte alta de la dosis, por ejemplo, la reducción de 100 miligramos a 75 miligramos, incluso hasta 50, la diferencia a nivel de la ocupación de los receptores va a ser muy poca diferencia, ¿ok? Pero cuando llegamos a dosis, aquí es lo que les explicaba, esto en citalopram, pero podemos ver que las dosis altas, la diferencia de 60 a 40 va a ser muy poca a nivel del cambio de receptor sobre la ocupación, el porcentaje de ocupación sobre receptores. Pero si nos vamos a las dosis más bajas, por ejemplo, abajo de 10 miligramos, que es la presentación más pequeña que tenemos en México, creo que también hay de 5, no, de hecho creo que hay 20 nada más, pero bueno, si nos vamos a dosis muy pequeñas, en las presentaciones en las que ya no podemos romper la pastilla, tenemos que el cambio entre 3.4 miligramos de citalopram y 2.3 miligramos de citalopram, que al ojo de cualquier persona sería un cambio mínimo,
a nivel de los receptores es casi de 10% sobre el receptor del cambio. Entonces, esto es lo que acaba pasando, que muchas personas van a presentar los síntomas de abstinencia no al principio de la reducción, sino al final. Perfecto, esta es la historia, doctora, pude reducir mi medicamento, la venlafaxina, de 150 a 75, luego a 37,5, pero lo bajé a 0 y estoy muy mal, tengo ideación suicida, la estoy pasando fatal, todas estas cosas. Entonces, este es el motivo de por qué es importante una reducción hiperbólica. Y solo para terminar, porque esto sí es bastante importante, aquí nos los explica esto, lo que les decía. Entonces, usualmente se ha considerado que se va a bajar el medicamento de manera lineal, porque es para lo que nos da las presentaciones que nos dan las farmacéuticas. No nos da para hacer una reducción diferente. Pero lo que propone esta guía, por lo que es tan importante, es porque estamos basándonos no sobre el miligramaje. Nosotros tomamos a través de PET scan y de muchos estudios, sabemos la ocupación de receptores, cómo se relaciona con la dosis de medicamento, y nosotros nos vamos a basar en la ocupación de receptor como nuestra medida para ir reduciendo el medicamento. De esta manera, los síntomas de abstinencia siempre son controlados porque estamos bajando siempre por un mismo porcentaje de receptores y entonces el paciente ya sabe qué esperar cada paso del camino. Espero que les quede un poco claro. Ahora nos vamos a la parte de Mark Horowitz. Mark, if you're there, I think, give me 1 second so we do this and then you can start. Dr. Mark, could you share your screen, please? Yes, I can. See. Can you see my slides now? Can you Yes, see this? do. Okay. Yes, we do. All right. I'll start. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much for inviting me to talk. It's an honor. I'll try not to speak too fast because I have a bad tendency to do that. And I'm going to talk, following on from what Professor Taylor said, the clinical handbook that we've just written covers not just antidepressants, but also how to safely stop benzodiazepines, Gabapentinoids, and sleeping tablets or Z drugs. You are probably going to find a lot of my presentation repetitive because you'll see how similar the concepts are as for antidepressants. So I might go straight into what withdrawal symptoms are from benzodiazepines, because there are a lot of different withdrawal symptoms. There are psychological withdrawal symptoms, anxiety, panic attacks, fear of going outside, insomnia, nightmares. And a lot of these psychological symptoms can occur to people for the first time when they are coming off these drugs. So people that have never had issues with agoraphobia or panic attacks can have them for the first time. There can be dizziness, there can be lightheadedness. People can also have physical symptoms because, of course, benzodiazepines affect every system in the body, not just the brain, but the entire nervous system. They affect muscles. We know that they will relax muscles in the short term. And sometimes when people stop the drugs, they can have the opposite effect where their muscles become very stiff, or they can have jerks and twitches. People in severe withdrawal can also develop seizures and even hallucinations. You can see there's a great similarity between the withdrawal effects from alcohol and benzodiazepines. And of course, there is a lot of overlap between these two drugs. They're both GABA agonists, and that's why there's so much in common. Now, a lot of people think
that withdrawal effects from benzodiazepines last for a couple of weeks. They sound unpleasant, but people get through them. I think what is less understood is that people can have long-term, what's called protracted withdrawal effects from benzodiazepines, and these effects can be disabling. These symptoms can affect the neurological system, the gastrointestinal system. They can cause psychological symptoms, and they can last for months and years, especially if people come off them too quickly. These issues have been recognized since the early 1990s. You can see there's a famous paper published by Professor Heather Ashton, a famous British pharmacologist in 1991, first drawing attention to these issues. But because this information hasn't entered most medical education, most doctors are unaware of these issues. And when patients present with these long-lasting symptoms, they're often told it can't be caused by a drug they're no longer taking, it's out of their system. And that's an error, because it's not the drug leaving the system that causes withdrawal effects. It's the adaptations that the brain has made to the drug that lingers after you stop the drug that explains how long withdrawal effects can last for. I'll give just a brief analogy. If you walk into a concert with very loud music, your eardrums will become less sensitive to noise. They'll become stiffer. And if you leave the loud concert and go into the quiet street afterwards, everything will sound muffled for a few minutes. That is a sound withdrawal syndrome. Although the sound disappears in a second when you leave the loud concert, it takes a few minutes for your eardrum to adapt to lower levels of sound. And that's why withdrawal symptoms can last for a few minutes after leaving a concert, and not just a few seconds, the time it takes the sound to go away. And the same is true for benzodiazepines, for antidepressants, for Z drugs, and Gabapentinoids. These drugs can leave long-lasting residual effects on the brain, and it's the time taken for those effects to disappear that explains why withdrawal symptoms can last so long. In some studies of antidepressants, for example, there are changes to the brain, to the serotonin system, that persist up till 4 years after stopping antidepressants. And that's why we think people can have these protracted or long-lasting withdrawal syndromes. The trouble is, when people don't recognize these issues, patients are told it's in their heads, maybe they're malingering, they're faking it. And this can lead to a lot of trouble for these people, because they are now not recognized by the medical system, they can't get support, and they are often offered more medications because sometimes people think they're anxious or depressed, when of course some of their problems have been caused by medication, so it can lead to quite difficult circumstances for them. In fact, there's a group in America that has suggested that these long-lasting symptoms after stopping benzodiazepines probably relate to some kind of dysfunction in the brain, and they've called it benzodiazepine-induced neurological dysfunction, which can be thought of as similar to long COVID, but it's often worse in severity. And it can also have this, what is described as a windows and waves pattern. Some days or weeks are better and some are worse, a bit like long COVID. No one really understands why, but it's probably because the nervous system is healing in a kind of unpredictable way. There has not been enough research on this, but I've seen some cases and it can be devastating for people. The NICE guidelines that Professor Taylor mentioned, have this advice for coming off benzodiazepines, giving diazepam or Valium as an example. And you can see that they recommend, when people are at high doses, like 40 milligrams a day, you can come down at 2
to 4 milligrams every couple of weeks. When you get down to 20 milligrams, they recommend you slow down, you make smaller reductions. When you get down to 5, even slower. And for the last 5 milligrams, they're suggesting to go by half a milligram or so. And they recommend that that can take 9 months, a year, or a bit longer. And you can see that this is very slow advance. You may recognize in this, it's a very similar pattern to what we recommended for antidepressants. And I'll show you where that's come from. So this will look familiar to you because the same shape of graph of effect that antidepressants have on serotonin receptors, there's a very similar circumstance for diazepam, this time affecting GABA receptors, of course, with a different target, but the same pattern of effect. And that's because both of these drugs are dictated by the law of mass action, where, as Professor Taylor said, small doses of drug have much larger effects than you would think. That's because there are few receptors, all the receptors are open for business, unsaturated, when there's not much drug around. And so every extra milligram of drug has quite a large effect. By the time you're at higher doses, most receptors are occupied or saturated, and so every extra milligram has less and less effect, and that's why you get this hyperbolic pattern. And this is not just neuroimaging, it's true for lots of different effects. So for example, I don't know why this study's in pigeons, but it's in pigeons. Dose of lorazepam has an effect on anxiety that also follows this hyperbolic effect. In other words, it's not just brain imaging, it's real clinical effects. And also it's been observed that withdrawal effects follow the same pattern. So this is from clinical observations. There hasn't been careful studies done. But what people have noticed, and I've certainly seen this in my clinic, is it's fairly easy to reduce from 20 milligrams of Valium to 19 milligrams of Valium. It's much harder to reduce from 2 milligrams to 1 milligram, even though they're both 1 milligram reductions. And that seems to match that hyperbolic pattern, that as you get down to lower doses, it becomes harder and harder to reduce. And again, just adding lines to the same diagram, you can see if you start at 50 and you go down by, say, 12.5 milligrams each time, it starts off as a fairly small change, then it gets bigger, and the last change is the largest of them all. I sort of think about this as walking down a path. It starts off quite shallow, walking down a garden path, turns into a steeper hill, and then becomes close to a cliff. And people can fall off this cliff because it gets harder and harder. And so the way to avoid it, again, this should seem familiar, you want to reduce not by even amounts of effect, but by even amounts of effect on the brain. So I've drawn horizontal lines here, and you can see, as for antidepressants, you need to go down by smaller and smaller amounts, down to very low doses before stopping, so that the final reduction doesn't involve jumping off that cliff. And I've put it into table form here, so you can see that, for example, going down from 100 milligrams to 75 milligrams, that's 25 milligram reduction, causes about 3.5 percentage point change, which is less than going from 1 milligram to 0 milligrams. So 1 milligram here is harder than going down by 25 milligrams here. And that is exactly what patients tell us in our clinic. If you turn this graph into a table, what you get is
this is the sensible regime. You can start going down by 5 milligrams at a time from 60. When you get down to 36, go down by 4, then by 2, and right at the end you want to go down milligram by milligram. And it actually happens that matches almost exactly the NICE guidelines. I find that to be quite extraordinary, because this guideline was worked out by trial and error in the 1980s in a clinic, and it matches almost exactly these graphs. So to me, it's a very interesting convergence of clinical practice and neurobiology. And just to emphasize, I've shown you diazepam or Valium, but the same things are true for lorazepam. Again, the hyperbolic relationship. Again, if you go down by equal amounts of dose, you can fall off this cliff. Again, the same idea, going down by smaller and smaller amounts to lower doses makes more sense. It's similarly true for zopiclone, although because the dose of zopiclone that we normally use has a much smaller effect on the brain, which is probably why zopiclone is generally easier to stop than benzodiazepines, also because it's washed out of the body every day. It happens that we're kind of down at the bottom linear end of zopiclone. So in actual fact, going down in a linear way for zopiclone does make sense, because it's sort of like it's zoomed in on this last section of the graph. And so going down by a linear amount actually does make sense for zopiclone, unlike most antidepressants and benzodiazepines. And just to, a lot of our work over the last few years has influenced the NICE guidelines. The NICE guidelines, to me, are a bit like the 10 Commandments. They're very useful, but they lack detail. And in these guidelines, they say, for opioids, for benzodiazepines, for Z drugs and antidepressants, they suggest a slow, stepwise rate of reduction proportionate to the existing dose. And that's a very important word. You can see that that's signaling people to reduce in the way we've just gone through, so that every reduction becomes smaller and smaller as the total dose is lowered. Except, of course, if there's severe adverse effects, you may go slower, but they are putting forward this hyperbolic taper using the simpler language of proportionate reductions, which is much the same. So I think I'm repeating Professor Taylor here. One thing that we were at pains to do was to make this process simple for people, because with our handbook, when I lecture to GPs or psychiatrists, a lot of people understand why to take this slightly more complicated approach, but I feel like I'm giving them a headache, because I'm suggesting to do things in a more complicated way. And what we wanted to do with our handbook was to make it simple, follow step by step. Here's a few examples. So I'll just show you what it looks like so you get a sense of what is contained. So here's an example of a taper for diazepam for someone at 60 milligrams who's taking it twice a day, doesn't need to be. And it explains what dose reductions to make, when you can use tablets. In England, we have 5 milligram and 2 milligram tablets, which makes this easy to implement. When you need to split tablets, and other options. So in the footnotes, some people might find it more accurate to use liquid versions of the drug if it's not easy to split or quarter tablets. People tend to make reductions like this every 1 to 4 weeks. So this process could take anywhere from a couple of months to several months. And this is for people that have been on these drugs long term. Of course, for someone who's been on the drugs for a few weeks, they could do this much quicker. But at least in England, people who are on benzodiazepines have often been on them for years.
because doctors prescribe them much less these days. You can see a slightly more intimidating table here. This is for somebody that has severe troubles coming off. And this is a slower taper with steps. And you can see it goes down 0.5 milligram at a time. And you need to use either quartering 2 milligram tablets, or if that's not available, using liquids to make up these small doses. And the rate of reduction can be adjusted to the individual. So if they're having a lot of trouble, they can slow down. And I think we need to be very patient-centered because people can have a lot of trouble with this stuff. And what I find is if you go slower, people come off these drugs. So in our clinic, I run a clinic that specializes in stopping medications. And the common story I get is people have tried 2, 3, 4, 10 times to come off their medication. It's always gone too quickly. They've got into a terrible mess and ended up back on the medication. In my clinic, it takes a lot longer. You've got to be a bit patient. Often it takes several months, sometimes more than a year, sometimes 2 years. But people get off their drugs, and it's very gratifying to see people are very happy to get off drugs that they no longer need. So if I had to summarize this area from what we put in our handbook and what I've learned in my clinic, a rule of thumb for getting off these medications is if you have a low-risk patient, that means short-term use, a few weeks, a long-acting benzodiazepine like diazepam, not much evidence of tolerance, and not much trouble in the past stopping, then I would try a first reduction of 20%. So if they're on 60 milligrams, I might go down by around 10 milligrams. On the other side of things, if you have a high-risk patient, that means they've been on the drug for years. They're on short-acting drugs, things like alprazolam or Xanax. They clearly have tolerance. They've used more of the drug over the years, and they've had huge trouble coming off in the past. I would make a reduction as small as 5%. So if they're on 60 milligrams, I might go down by 3 milligrams. And for people in the middle, I might go down by 10%. That's my basic rule of thumb for these patients. And then just very briefly, the last class of drug that we cover, which has been actually all over the news today in England, because it looks as if, mostly with pregabalin, not gabapentin, there has started to be a mini opioid crisis because accidental overdoses due to pregabalin are the fastest growing cause of accidental death in England at the moment. It has grown 11,000% number of deaths over the last 10 years. It's on the front page of every paper today. And people are worried that we have unleashed a highly addictive drug, a drug that causes physical dependence, and a drug that can cause respiratory depression in people. And so there's been a very big move by the government to start to crack down on prescribing. And for example, in Northern Ireland, it's now been banned to be used for pain because it's so dangerous. And so the main point about gabapentinoids is an all too familiar point, I'm guessing now, where, again, dose and effect follow this hyperbolic pattern, so that actually very small doses, so even 100 milligrams of gabapentin, which sounds, 200 milligrams, sorry, which sounds like a tiny dose, actually has about half the effect of 5,000 milligrams. So you've got to be very careful to stop at the end. The same for pregabalin. The smallest tablet in England is 25 milligrams, and actually that has about a quarter the effect of 600 milligrams. So it's, again, the same process of going down extremely slowly at the end is needed for these drugs, and we've got guidance for that in our clinical handbook. I'll stop there.
happy to stick around for a few questions after. I think Dr. Attree is going to say a few extra words about Mexican medications. Thank you, Doctor. We will to continue with the resume. And Andrea. Thank you, Mark. Just hope, ¿podemos poner la presentación? Bueno, un poco resumiendo lo que dijo el doctor, aplica lo mismo para las benzodiazepinas, para gabapentina, para pregabalina, para el único medicamento que no aplica esta ocupación de los receptores hiperbólica, va a ser para sopiclón, que creo que no. Entonces, es importante que tomemos en consideración esto. Hablando un poco de la abstinencia prolongada, recalcar que tengamos en mente como psiquiatras que no es que porque la droga, la sustancia ya no está en el cuerpo, ya no puede estar dando estos efectos, sino son las adaptaciones del cuerpo a la sustancia las que nos están dando la abstinencia. No tienen nada que ver con que siga o no el medicamento en el cuerpo. Entonces, solo para terminar, hacer hincapié en la reducción gradual e hiperbólica, considerando como punto de partida la ocupación de los receptores, no la dosis del medicamento. Nosotros vemos ocupación de receptor, bajamos a partir de eso y ajustamos la dosis basado en esto. Es importante lo que él dijo como esta regla, como la guía viene con 3 esquemas para la reducción de medicamentos. Viene con el esquema rápido, el esquema intermedio y el esquema lento. Entonces tenemos que tomar en consideración cómo escoger esto. No es algo fijo, la guía justo está hecha para poder adaptarnos y decir, bueno, sí, le está yendo bien al paciente, le está yendo mal al paciente, pero prácticamente en cuestión de las benzodiazepinas, sabiendo que ya es un medicamento que sabemos que si es adictivo, tenemos que si es un paciente con bajo riesgo, ¿qué significa bajo riesgo? Lleva poco tiempo en el medicamento, no ha mostrado ningún tipo de dato de tolerancia, y en el pasado no le ha ido mal con la abstinencia al dejar, si se le olvida una toma o algo por el estilo. También el uso de benzodiazepinas de vida media larga reducen el riesgo de la abstinencia. Entonces, si es este el caso, podemos irnos a la guía y tomar en consideración reducir hasta de 20 en 20% de la ocupación del receptor. Del otro lado están los pacientes con un alto riesgo, pacientes que ya saben que le han pasado mal, pacientes que empezaron con 1 miligramo y ya están en dosis mucho más altas, que ya tienen esta tolerancia, que ya han intentado varias veces dejar su medicamento, pues entonces nos vamos a un esquema mucho más lento, bajando de 5 en 5% de la ocupación del receptor. Y existen los pacientes que pues no sabemos muy bien, están como en un punto intermedio. Con estos vamos a quizá intentar la reducción intermedia de 10%, pero hacer hincapié que siempre hay que ver con el paciente. Hay que dar suficiente tiempo entre reducción y reducción para que remitan los síntomas de abstinencia y de esta manera podamos seguir bajándolas como escaleritas. También es importante mencionar que es algo que se va a ir modificando. Si nosotros empezamos con un esquema de 20% y es intolerable para el paciente, pues nos vamos a bajar. Si empezamos con uno de 5% y el paciente lo está tolerando muy bien, me puedo subir, quizá no a 20, pero sí quizás subirme a 7,5 o a 10% de la ocupación del receptor para reducirlo. Ya para terminar, tenemos un problema específico en México, que es la reducción gradual está anclada a las presentaciones que nos ofrecen las farmacéuticas. Desgraciadamente, las farmacéuticas hacen medicamentos pensando en el inicio del medicamento y en la toma de medicamento, pero hasta el día de hoy nadie ha impuesto y nadie ha solicitado que también tienen que empezar a pensar en la reducción del medicamento. Entonces, ¿qué es el problema? En la guía les puse unos ejemplos de cómo viene la guía. Ponemos el tipo de presentación que hay, desgraciadamente solo considera Inglaterra, Europa, Estados Unidos, Australia y Canadá. ¿Qué agregamos para los países como México que no se encuentran dentro de estos 5 países? Agregamos una parte en la guía que es como el uso off-label. Entonces, aquí nos dice, se vuelve un poco complejo
pero en esta parte nos dice qué podemos hacer para solucionar esta situación. Entonces nos dice qué tipo de medicamentos sí se puede abrir. En el caso, por ejemplo, de la venlafaxina es muy común. La farmacéutica, de hecho, menciona que se puede abrir la venlafaxina y los chuchitos, ponerlos en pudín de chocolate, específicamente dice eso. Pero bueno, este uso de off-label, de ver cómo podemos con las soluciones, o sea, con las opciones que tenemos, solucionar este problema que es tan frecuente. Entonces, sí se vuelve complejo, pero como dice Mark, nos podemos tardar más, puede ser más chamba para nosotros y para el paciente estar reduciendo de esta manera, pero los resultados sí son que los pacientes llegan a dejar el medicamento de una manera más duradera y sin tanto problema. Y ahora sí, preguntas. Bueno, perdón. Parece que en línea no hemos tenido preguntas ahorita. No sé si hay preguntas en el auditorio y si quieren hacerlas. Adelante. Ahora, déjenme ver. Voy a... Un segundo, perdón. ¿Las hablo en español o en inglés? Sí, quiere, como quiera. ¿No? Tengo muchísimas preguntas, voy a intentar olvidarlas. Una es al principio de la presentación, Andrea mencionaba que en Estados Unidos la gente está mucho más tiempo que en Inglaterra. Quería saber si hay reflexiones al respecto de por qué yo creo que la salida de los medicamentos sea distinto en estos países. Y en el mismo sentido, esta guía es para desprescribir, pero me imagino que todo esto tiene repercusiones en la manera. Por ejemplo, como no profesional, como a partir del 80%, porque como para qué sirve recetar el doble de gramos si no cambia tanto en el efecto de grandes pacientes. Okay. Mark, I'm gonna translate the question and you get to decide if you want to answer, and then I'll answer something else. She asked two questions. One was, I pointed out that in the US, people tend to be, the average time people are on antidepressants is 5 years, versus the UK where it's 2 years. And she's asking that if we have any insight or reflections as to why this is. And the other question was, why do people keep prescribing? Why do doctors keep prescribing higher and higher doses, even if we know that the percentage rate of the receptor occupancy doesn't change that much at high rates? And that if we think that these guidelines will eventually affect, because of this piece of information, will eventually affect the way we prescribe. Give me 1 second. You're muted, Mark. I think you're muted. Okay. I'll answer the second question. Should I talk quickly because I'm talking to you, Andrea, or should I talk slowly so people can hear me, or somewhere in between? I lost you. It kind of broke off. What did you say? Shall I talk quickly to you because you'll translate it? Should I talk slowly because the audience is listening, or somewhere in between? I think somewhere in between, but I think the audience is listening. Okay. So second question first. The best study on this in the Lancet Psychiatry conducted by Andrea Cipriani found that the best balance of effectiveness, such that there is for antidepressants, and side effects is for the lowest dose available. So that's a very robust finding. It exactly matches the receptor occupancy I showed. There is very little additional benefit
after increasing above minimum therapeutic doses, but there can be more side effects. And so I think, why do people prescribe higher doses? Mostly desperation. Do you want to answer? Do you want to translate that with or without? Translate. Bueno, nos menciona que dentro de los estudios más importantes sobre la dosis mínima efectiva va a ser el de Cipriani en el Lancet Psychiatry, y este es un estudio que menciona que el efecto más útil, o sea, la dosis más útil de los antidepresivos va a ser como en la dosis mínima efectiva. Ya llegando a dosis más altas, justo se relaciona con estas hallazgos que hay en esta guía, que es la ocupación de los receptores, y se encuentra que el cambio o la modificación o el efecto clínico que llega a tener va a ser mínimo en dosis más altas. Ya subir en dosis altas el medicamento va a ser muy poco cambio, pero sí tiene más efectos sobre los efectos adversos, o sí llega a presentar más efectos adversos. Menciona la desesperación como uno de los factores que puede involucrarse. Y do you want to talk about the US? So it's actually probably more in both countries. So it's been increasing over the years. And actually, there's a large proportion of people in America that are on the drugs for more than 10 years. And actually, the average of 2 years is from 10 years ago in England. And we know today that there's 2 million English people, that's 1/4 of people taking antidepressants, are on the drugs for more than 5 years. So it's creeping up everywhere. Why is that? Some people think it's because people have trouble stopping the drugs. It might be because people need the drugs, but most people do not have severe recurrent conditions. Most people are prescribed the drug, often at a stressful period in their lives. And so some people have started to suggest people aren't coming off because they're finding it very difficult to do. And so it ends up being a bit of a one-way street onto the drugs and not off the drugs. Thank you. Prácticamente dijo que se estima que de hecho esos números sean a la baja y que el verdadero número está bastante más alto que eso. Y una de las sospechas es que en efecto la gente está teniendo muchos problemas para dejar los medicamentos. Entonces, ante la complicación en los intentos de dejarlos, se acaban quedando en este medicamento. And Dr. Mark, in YouTube, we have a question. Is it inappropriate to gradually withdraw 2 medications at the same time? For example, benzodiazepines and antidepressants? So is the question, if to come off 2 medications, should you do it at the same time? Is that the question? Yeah, I think the question is it recommended to come off of 2 medications at the same time? So my answer to this is, it's better to start with 1. It's better because if you do 2 at the same time, it's confusing as to which drug is causing any trouble. However, I think once you get the hang of one drug, you could add on a second drug in coming off it slowly. I sort of talk about it as doing somersaults on a tightrope. You want to be able to walk on the tightrope first. If you've got that down pat, you could add in somersaults. But if you start like that, you'll end up on the floor. Thank you. En resumen, no es del todo recomendable por la confusión que puede causar cuál es el medicamento que nos está dando la abstinencia, pero al final, una vez que ya tenemos el ritmo con el primer medicamento y ya agarramos prácticamente, ya el paciente sabe, estos son los síntomas de abstinencia, me dura tanto, me siento cómodo bajando la dosis, entonces se puede agregar la reducción del segundo fármaco. Una vez que Doctor, one of the clinical situations we commonly observe is the fear of the reducing benzodiazepines. According to what you have told us,
This could be a clear situation of withdrawal or a phenomenon similar to post-traumatic stress due to presentation of discontinuation symptoms, or both. How should this be managed? We we talk about the psychological pattern of withdrawal. So great question. This is a very big point that I've learnt here. There are absolutely psychological barriers to wanting to for starting to stop these drugs. So if you come to a little old lady who's been on a benzodiazepine for 30 years and you say, I want to stop the drug, it's bad for you, it will frighten her greatly because she's used to using it. It's a safety toy, and that causes huge fear. The way I approach that problem is to explain to people the risks, of older people, falls and stroke and fractures and dementia. And I talk about how gently we could reduce it. Because most people, if they've tried, have tried very quickly. And you've sort of said post-traumatic effects. I agree. People can be so traumatized by coming off these drugs, they can be fearful of doing it again. And so I show them we're going to go down by a tiny little amount. If you want to go down by a smaller amount, we'll do that in order to give them confidence and to say, I'm not going to push you off a cliff like before. And what I find is some people will refuse still. You cannot lead everybody to water, to drink. But some people, we say, look, let's try 1/4 milligram, even smaller than what I've said in my tables, just to give them a bit of confidence in the process. And sometimes they find it not too bad, and that's how I will lead them along. And the other thing is to point out that when they've had trouble coming off in the past, to make it very clear it was very likely to be withdrawal. I mean, when it comes to benzodiazepines, it's really very clear because these drugs are not very effective for anxiety in the long term. Study after study shows they're great for the first couple of weeks, but by 3 months of use, the tolerance effects have erased the anxiolytic effects. And so it doesn't really make sense that people are relapsing. It's much more commonly withdrawal effects. And sometimes that will click in people's minds and they'll realize. Thank you. Bueno, que sí, que la gente tiene mucha resistencia, mucho miedo a dejar los medicamentos, pero es importante un poco explicarles lo que se les explicó hoy, qué hay detrás, cómo nos vamos a ir lento y cómo en teoría lo vamos a hacer que sea lo menos doloroso y menos problemático para la persona, o sea, tolerable. Esa es a lo que queremos llegar, es que sean tolerables los síntomas para que no tengan que revivir todos estos otros intentos que han tenido de dejar el medicamento fallido. ¿Alguna otra pregunta? ¿En el público alguna otra pregunta? En línea, sí. Y entonces que nos están copiando parte, así que estamos festivales de eso. Parte del farmacólogo que está diseñado aquí también falta esencialmente de los pacientes de medicación y también es difícil convencernos a
basadas esencialmente en lo clínico, ¿no? Sé que están tomando en consideración o teniendo en cuenta que me escuchan, ¿o no? Un segundo, muy bajo. Un segundo. Listo. Bien, comentaba que entiendo que las recomendaciones están muy basadas en lo clínico. Sé que hay una parte de la recomendación que está tomando en consideración la saturación de los receptores, ¿no? Con ciertas dosis de los fármacos, pero entiendo que mucho de lo que están recomendando se basa en que la respuesta clínica del paciente es adversa y que por eso se recomienda hacer la titulación lentamente. Quisiera saber si existe algún estudio comparativo desde el punto de vista fisiológico o neurofisiológico o funcional que nos ayude a entender un poco si se trata solamente de la desaturación de los receptores o si existe algún cambio también con respecto a lo que sabemos neurobiológicamente de las condiciones per se. Es decir, si regresan alteraciones de ciertos metabolitos o estrés oxidativo o cambios estructurales, ¿no? Como para poder saber si podemos romper ese paradigma un poco más a partir de lo, entre comillas, científico y menos de lo clínico, ¿no? Y la segunda pregunta va un poco más como basada en si estas consideraciones se tienen con otros medicamentos. O sea, aquí están antidepresivos, benzodiazepinas, hipnóticos, gabapentoides, pero no sé si antipsicóticos, antiepilépticos, litio u otro tipo de medicamentos tienen consideraciones similares. Okay. Por favor, le apaga el micrófono para que... Gracias. Ok. Voy a responder a la primera parte, a la segunda parte de la respuesta, perdón. Voy a responder a la segunda parte de la pregunta yo y voy a traducirle a Mark, porque creo que Mark puede responder bien la primera parte de esa pregunta. Respecto a la segunda parte, este esquema sí aplica para todos los medicamentos. La segunda parte de la guía justamente va a involucrar antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, entre otros medicamentos, y ya habiendo visto como justo las curvas, todos estos estudios, aplica igual para antipsicóticos y para los estabilizadores. El asunto es, los síntomas de abstinencia de estos medicamentos suele ser un poquito más escandalosos porque ahí entra un poco el factor que los síntomas psicóticos como síntomas de abstinencia. Entonces, bajo esa premisa, se vuelve un poco más complejo y nos tenemos que ir como más cautelosamente, pero en teoría en aproximadamente un año sale la segunda parte de la guía. Y retomando la primera parte de la pregunta, Mark, I'm going to translate the first part of his question, which was that he understands that the evidence o sea, the receptor occupancy and that part of like the science part behind our guides, but he's aware that a lot of our evidence is based on like clinical outcomes that they've been. He's asking, one, if there's any research into like how far this has gone, and especially not necessarily in clinical outcomes, but if we know anything at the biological level, like a neurobiological, like if there's anything with metabolites, if there's anything with like oxidative stress oxidativo, sí, oxidative stress, and among other things that might give us a hint as to that we are on the right path. And also he's asking this because he's totally aware that we are facing a paradigm shift and that what's going to be hard with these guidelines are not necessarily patients, but the psychiatry community as a whole. Okay, thank you for that thoughtful question. I don't know, I just started the last point. I don't know if the barriers to this guidelines are psychiatrists. I've talked to psychiatrists over the last 3 or 4 years, mostly in England, some in Europe. I was invited to give a keynote address at the main conference in England by the Royal College of Psychiatrists. I've had a lot of interest in this topic from psychiatrists. I get questions almost every day from psychiatrists.
I'm invited to grand rounds all the time. I probably give one talk every week. I think there's been a lot of interest in this. I think psychiatrists recognize that some people are on medications too long and that the harms outweigh the benefits for some people. It doesn't mean the drugs don't have some use. So I don't think, yes, some people very close to drug companies have been more critical, but most psychiatrists I have found have been quite open to these ideas. You know, I think there's been a lot of adoption. The government's also been supportive of it because they want to reduce dependence-forming medications, of which some of these are. On the question, which is a good question, of what is the evidence? You know, I presented a story that sounds plausible, but what is the evidence? It's an important question. At the moment, we are running a large-scale randomized controlled trial in Australia, in Queensland, where we are testing hyperbolic tapering against care as usual, and that study will report next year. That'll be very interesting. In terms of, before we get there, what biology is there? So I don't know about oxidative stress or inflammation, but I showed you some curves for benzodiazepines where it wasn't just the effect on the brain, but it was clinical effects. And actually there's dozens such curves in intracellular effects, in clinical effects, and they're similar for antidepressants. I mentioned the Cipriani Lancet paper, not his famous one. This is another one that shows the same pattern of effects clinically for side effects and positive effects. And then I guess the last piece of evidence, which you can take as you will, clinically, I see people have trouble going from 2 milligrams to 1 milligram. If they go slower, they can get through it. So through trial and error, I've now seen probably 1,000 patients coming off these drugs, and it really fits the curves. I know that's not strong evidence. You know, it's not a clinical trial, but I've seen many people who couldn't come off with a linear approach, you know, could come off with a hyperbolic approach. And some people have done it through trial and error. And look, but we need to do more of that. I'll ask, so the last, sorry, giving a lot to Andrea to translate, but the last set of research is tapering strips were mentioned by Professor Taylor. They are a simple way to implement hyperbolic tapering. And they have done studies over the last few years where they have taken people who could not get off their medications with a linear conventional approach and given them access to tapering strips. And 85% of them have been able to come off using hyperbolic tapering. So there is starting to be, it's not a randomized controlled trial. It's a within subjects retrospective observational study. So it's not the highest level of evidence, but in those studies, people can get off their medication. So there is starting to be an evidence base. Bueno, pues de manera rápida, perdiendo algunas cosas, menciono que la respuesta de la comunidad psiquiátrica ha sido buena. Algunas personas cercanas a farmacéuticas han tenido alguna resistencia, pero en general hay mucho interés y creo que hay un consenso generalizado de que en efecto la psiquiatría está sobremedicando. Entonces este es un tema que nos interesa a todos. Respecto a los estudios, menciono que hay un estudio ahorita que se va a publicar en un año en Australia sobre el hyperbolic tapering, y respecto a nivel neurobiológico también menciona que estas curvas, o sea, los estudios que se hacen, y menciona otro en Lancet, el de Cipriani, menciona estos artículos. Sin embargo, sí es algo que estamos completamente conscientes que hace mucha falta abordar este tema y hacer que haya más evidencia para respaldar este tema. Sin embargo, es un tema que se empieza a estudiar. Hasta hace pocos años se seguía
penando el uso de abstinencia a referirse a los antidepresivos, que incluso en México es algo que sigue pasando. O sea, hay mucha resistencia en los ambientes psiquiátricos para decir, ah, sí, tiene abstinencia por antidepresivo. Hay una, como, ¿sabes? No se permite, se va al tema de discontinuación. Pero bueno, creo que perdí algunas cosas de la traducción, pero no es mi expertise, lo siento. Creo que ya no. ¿Más dudas? No. So I think we are done. I'll let Dr. Joaquin say his goodbyes, but I'm really grateful for you being here today with us, Mike. Thank you very much for inviting me, and thank you for listening. Thank you for all your thoughtful questions. Dr. Mark, we are grateful for your participation in this symposium, and we send the certificate of ponent with Andrea. Thank you very much. En línea, les comentamos que bueno, les agradecemos su participación, el haber estado presentes. Gracias a la doctora Rocío por la pregunta también que llevó a cabo y por las participaciones en el auditorio. Sabemos y consideramos que las situaciones tecnológicas a veces pueden ser un poco desfavorables, ¿no? Pero bueno, gracias a nuestras funciones ejecutivas casi adecuadas, logramos solventar esta situación y creo que ha sido muy enriquecedor el tener a David, a Mark y a Andrea con nosotros. Creemos que es necesario que empecemos a revisar en nuestro país esta guía, ¿no? La guía Maudsley, y que además de ello, pues empecemos a probarla. Y esto también es interesante porque tenemos en nuestro país una situación en especial que es que nuestros pacientes también son metabolizadores diferentes al resto de los otros países, es decir, los pacientes de Latinoamérica y en especial de México son metabolizadores lentos y ultralentos, y a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Ellos son rápidos o ultra rápidos y entonces los efectos secundarios que presentan son menores, pero también las respuestas son menores, y en nosotros las respuestas son, pueden ser rápidas, ¿no? Pero también los efectos secundarios son mayores. Y creo que esta consideración debemos de tenerla en mente también para la reducción gradual, y a lo mejor si en Inglaterra o en Estados Unidos las reducciones deben de ser graduales, también en nuestro país deben de ser ultra graduales y ultra lentas, ¿no? Con esto terminamos nuestra sesión el día de hoy y pues estamos muy agradecidos con su presencia. Que tengan muy buen día.